How to talk on the phone. كيف تتحدث على الهاتف. Making a call. إجراء مكالمة. Formal. رسمي. Start the call. كيف بدك تبدأ المكالمة؟ بتحكي hi أو hello. مش hi hello. Hi. This is Kamal from Learning Online. أو بتحكي hello. This is Kamal from Learning Online. طبعا بتحكي اسمك. هذا كمال من التعليم عبر الإنترنت. Or صيغة ثانية My name is Kamal. I am calling from Learning Online. أو اسمي كمال أتصل من التعليم عبر الإنترنت. Ask to talk to someone. اطلب التحدث إلى شخص ما. May I speak to Anya please? May I speak to Anya please? هل يمكنني التحدث مع آنيا من فضلك؟ Could I speak with Anya? Could I speak with Anya? هل يمكنني التحدث مع آنيا؟ I'd like to speak with the technical support. I'd like to speak with the technical support. أود التحدث مع الدعم الفني. Could you put me through to the technical support please? Could you put me through to the technical support please? هل يمكن أن تدخلني إلى الدعم الفني من فضلك؟ Purpose غرض يعني بدك تطلب غرض. I am calling to ask about a software consulting service. I am calling to ask about a software consulting service. اتصل بالسؤال عن خدمة استشارات البرمجة. يعني بيتصل بده مستشار في البرمجة من هذه الشركة. Could you tell me how much it costs? Could you tell me how much it costs? هل يمكن أن تخبرني كم تكلف؟ يعني قديش سعرها. I just want to ask if you're free to meet this week. أريد فقط أن أسأل إذا كنت عندك وقت لنلتقي هذا الأسبوع. Person not available. Person not available. الشخص غير متوفر. When would be a good time to call. متى يكون الوقت المناسب لأتصل. When will he be back. متى هو سوف يعود. Do you know when she'll be back. هل تعرف متى ستعود. Leave him a message أو her a message. اترك رسالة له أو لها. Could you take a message for him. Could you take a message for him. هل يمكن أن تأخذ رسالة له. I'd like to leave her a message. I'd like to leave her a message. أود أن أترك لها رسالة. Please ask her to call me back. يرجى أن تطلب منها الاتصال بي مرة أخرى. Could you ask him to call me back. Could you ask him to call me back. هل يمكن أن تطلب منه الاتصال بي مرة أخرى. Please tell him that I called today. أرجوك أخبره بأنني اتصلت اليوم. Taking a call. استقبال مكالمة. Good morning. صباح الخير. Good afternoon. تحكي مساء الخير. هذا إذا كان مساء. وإذا كان أنت عندك شركة وبتستقبل مكالمة من الناس مثلا ليمو سيرفيس. Thanks for calling Limo Service. This is Kamal. صباح الخير. شكرا على اتصالك بخدمة ليمو. هذا كمال. How may I help you? How may I help you? كيف يمكنني مساعدتك؟ أو What can I do for you today? What can I do for you today? ماذا أستطيع أن أفعل لك اليوم؟ Asking who is calling. يسأل من المتكلم أو من المتصل. Could I ask who's calling? Could I ask who's calling? هل يمكنني سؤال من المتصل؟ May I ask who's calling? May I ask who's calling? هل لي أن أسأل من هو المتصل؟ Who's calling please? Who's calling please? من المتصل من فضلك؟ Where are you calling from? Please. Where are you calling from please? من أين تتصل من فضلك؟ Tell him to wait. Tell him to wait. قل له
أن ينتظر. Please hold. الرجاء الانتظار. Let me transfer you. دعني أحولك. I'll put you through now. سوف أضعك الآن. I'm connecting you now. I'm connecting you now. أوصلك به الآن. Saying someone is not available. قول شخص ما غير موجود. I'm sorry. He's on another call right now. I'm sorry. He's on another call right now. أنا آسف إنه في مكالمة أخرى الوقت الحالي. I'm sorry. She's not here today. I'm sorry. She's not here today. أنا آسف إنها ليست هنا اليوم. I'm afraid he's not available at the moment. أنا أخشى أنه غير متوفر في الوقت الحالي. I'm afraid she's left for the day. I'm afraid she's left for the day. أنا أخشى أنها غادرت لهذا اليوم. He's not in his office right now. He's not in his office right now. ليس في مكتبه الآن أو هو ليس في مكتبه الآن. Taking a message. Taking a message. تلقي رسالة. Can I take a message? Can I take a message? هل يمكنني أخذ رسالة؟ Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? هل ترغب في ترك رسالة؟ I'll give her your message as soon as her gets back. I'll give her your message as soon as she gets back. سوف أعطيها رسالتك بمجرد عودتها. I'll ask him to call you as soon as he gets back. I'll ask him to call you as soon as he gets back. سأطلب منه الاتصال بك مجرد عودته. I'll try her know that you call. سوف أحاول أن أعرفها إنك اتصلت. If someone called the wrong number. If someone called the wrong number. إذا اتصل شخص ما بالرقم الخطأ. إيش بتحكي له؟ I'm sorry. There's nobody here by that name. I'm sorry. There's nobody here by that name. أنا آسف لا يوجد أحد هناك بهذا الاسم. أو I think you dialed the wrong number. أعتقد أنك اتصلت بالرقم الخطأ.